massacre des 30 000 prisonniers politiques. J'ai ici un livre, malheureusement très triste, le nom des 20 000 personnes. Après, vous pouvez toujours l'avoir, des femmes, des hommes à différentes catégories de livres. Et, malheureusement, depuis 1980-81, été exécutés. Donc la misogynie est institutionnalisée dans notre loi juridique des moulins. Donc tout le monde connaît la situation des femmes. Tout combattant des femmes aujourd'hui énormément développé. Je défends aujourd'hui une opposition que le leadership, c'est à la main des femmes. C'est des femmes qui peuvent avancer aujourd'hui. Donc nous espérons que c'est pour nous, pour notre idée, c'est les femmes sont antithèse de fondamentalisme dans les pays comme chez nous, l'islam est en pouvoir, les lois islamiques en pouvoir. Donc voilà la différence l'impunité et la communauté internationale, surtout l'Union européenne, je trouve c'est vraiment dangereux. Il y a des silences au niveau de violation des droits de l'homme et l'interprétation du régime à être là pour ce silence, c'est quoi? C'est feu vert, continuer à massacrer. Donc pour nous c'est grave, on le voit, c'est une hypocrisie qui marche dans les politiques. Donc ensemble on peut avancer, ensemble on peut passer les messages, faire le réveiller. La silence vis-à-vis de la brutalité des régimes totalitaires est très grave parce qu'on voit aujourd'hui des milliers d'étrangers qui viennent ici. C'est parce qu'ils ont pris la silence, ils ont fermé les yeux, massacré 30 000 prisonniers pendant les 1988, pendant un été. 30 000, est-ce que c'est possible ça? Personne ne parle sur ça, mais d'accord, on va prendre notre revanche bientôt. Donc, le régime des mollahs continue à malmener ses citoyens. Il sème intégrisme, terrorisme dans le monde. Il menace et intensifie son programme balistique et nucléaire. Ça, c'était très dangereux. Nous demandons à l'Union européenne aujourd'hui d'adopter une politique fermette vis-à-vis du régime totalitaire, notamment Iran, Venezuela, Cuba, la Chine, Nicaragua, Tibet et tous les autres qui ne sont pas là. Et aussi, il faut dire que je veux terminer avec un mot de la légende américaine, monsieur Martin Luther King, qui disait en anglais, mais je ne sais pas dire en français, mais c'est injustice anywhere is straight to justice everywhere. Donc, nous sommes là pour cette cause-là. Donc, laissez-moi vous inviter demain à annoncer qu'on a de plusieurs programmes. Premier programme, c'est demain à Place Luxembourg. On va faire une réunion des manifestations organisées. Je vous invite de participer. C'est à partir de 17h30. Et prochainement, peut-être aussi, nous organisons peut-être avec les Igoriens, oui, en juin. Juin 3. Et peut-être nous, on va être un peu avant eux, le 29 mai, on verra, mais nous sommes en train de voir, mais de toute façon, on va vous informer les prochains programmes des groupes Together4Freedom. Merci beaucoup, Léo, et alors je vous laisse. Okay. Thank you. Well, just to reinstate what Mehdi vient de dire, so we're going to have a protest tomorrow
at 17:30 at the Place de Luxembourg. And this is, we're all going to be there. We're all going to be celebrating the Cuban Independence Day, a day that has been erased from the history, from the Cuban history, on purpose by the totalitarian regime of the Castro brothers. So we are trying to regain our national holidays, and this is a reason why we're calling on everybody and everyone here to come and join us, so we can remind even the Cuban people who don't even know that tomorrow, a day like tomorrow, was the first time that our country was truly free for the first time. And so also, we're going to invite you to on June 3rd in front of the Chinese embassy to celebrate an anniversary of the Tiananmen Square massacre, which was also a massacre of the Chinese Communist Party against civilians. And then, do we have the July 10th as well? And then for to join the Iranian resistance, we will also be joining their gathering on July 10th. So basically what we're trying to do that every month, we're going to have one manifestation, and one of the countries that are here today is going to be the leader of this manifestation, and we're all going to go and support them, because like we said, their struggle is our struggle, and their freedom is also our freedom. And just to I want to reinstate that even though the guest from Tibet is not joining us in the panel, that Tibet is also our friend, and we are also looking for a free Tibet one day as well. I would like to finish my intervention here with a manifesto that we're going to be pronouncing tomorrow. And I will open then to questions. If you guys have any questions, please feel free. We're here to give you as much information as you need to join our cause. Our cause is a cause for liberty, is a cause of freedom. And we hope one day we see that in our countries. But whatever country here earns and wins their freedom first, we're all going to be celebrating with them as well. And this is the Manifesto for Freedom. This is something that we will be pronouncing tomorrow in public, and we hope to have your support. Here it goes. The history of humanity is a story of the struggle for human dignity. In its two inalienable aspects, the individual and the collective. The age in which we live is no longer a stranger to this struggle, nor the need to win this eternal battle. Whereas the passing of the centuries has seen the advent of major victories, alongside these achievements, human beings have undeniably also brought about flagrant violations of the collective spirit, which tends towards the universal freedom and dignity of men and nations. There is no lack of unconscionable will in our world today that uses a discourse of equality that caresses the ear of any well-meaning human being to conceal the cold determination to subjugate, cow, corner, and finally eliminate in every human being the capacity to decide what his or her future will be through his or her own will and effort, in a word, to enslave. We, members of people subjected to all kinds of slavery today, unite our voices at this time to bring to all authorities the conviction that the struggle for freedom of every human being is a struggle of all human beings. We belong to human collectives that live different situations in their form, but terrifyingly similar in their results. From entire nations subjected to tyranny of a few, to collectives oppressed and enslaved by those who hold political power over them for religious, ethnic, social, or simply political reasons. And while those who exercise these tyrannies relentlessly go to great lengths to make each of these situations appear isolated and distinct from the others, the fact remains that they work in perfect coordination with each other as it strongly supports the achievements of their goals. We believe that when we unite, citizens have more power to bring about change than their authorities. We believe that freedom is a fundamental value that humanizes human beings. We condemn all systems that base their power on the humiliation and subjugation
of people, trampling on their dignity and destroying their self-esteem as individuals and as people. That is why, today, we call for determination from humanity as a whole, individually and collectively, to unmask the tyranny and enslavement that are so blatantly camouflaged in our societies today. We call on individuals and institutions to act, those who have the capacity to exert influence at any level or the power to do so, should use it directly to banish this slavery. Those who, a priori, believe they do not have it, to realize that ability to guide human actions towards true freedom is achieved through a firm will to expose any attempt or practice to take away human beings the dignity that makes them truly equal, or the right to be different and behave differently. We demand the right to practice in all forums where major political decisions are taken. We declare that it is not possible to believe that humanity has obtained levels of freedom never before reached, nor that it enjoys them, as long as there are people subjected to this slavery imposed from spheres of power under the pretext of mankind of making all human beings equal. No one is free as long as a single human being is not free. We unite and we invite humanity to fight towards that end. Thank you. I would like to open now discussion. If you guys have any questions, we're here. Yes. Um, let me get a microphone for you. My name is Dmitry Shkurko, National News Agency of Ukraine. My name is Dmitry Shkurko, National News Agency of Ukraine. You mentioned that one of the main goals of the movement Together for Freedom is to fight with a communist ideology with all its means. But from my perspective, it's a little bit narrow the field, as we can find the totalitarian regimes over the communist regimes. For example, the kleptocratic regime we have in Russia or in Venezuela, it is nevertheless dangerous than the communist one. So that my question is to you, what is your vision and your criteria you establish the dictatorship regime you need to fight against? And do you think that is enough to have just that international solidarity to overcome it? And to Marta, if I may, thank you so much for such a detailed presentation of the situation in Ukraine. From my perspective, do you think that here in Europe or there in the world, people understand properly the danger of the Russian influence? As that Russian influence we can find not only in Ukraine, but also in Venezuela, in Cuba, and among the Uyghur society, where right now the Russians trying to justify the crimes made against Uyghurs. Thank you so much. Thank you. Who would like to? My first question is Thank you. I can answer first if you, while you're deciding. Thank you for the question. Yeah, so you asked whether it's whether Europeans or the world will hear what we say and whether they will understand what Russia is doing. That is our hope. You see, we are all from different backgrounds, and you see people who are actually fighting with their own regimes. We don't. We fight with the regime of our neighboring country. So it's a bit different thing than of our colleagues, but still
that is the purpose, to make people aware, and that is the thing that why are we joining, why Ukrainians are joining the movement, because this is the possibility for us to be heard. And also in all of their countries we can find Russian hand, in all of these countries. So that is the thing, and that is what our role is, to make people understand that it's not only the interference in Ukraine, but it's interference in these countries, and these regimes make problems for all the liberal world. Voy a contestar en español y Leo, me traduces, por favor, Yeah. me haces la... She's going to respond in Spanish, and I will be doing the English translation. Yo quiero añadir algo a lo que acaba de decir Marta. She would like to add something to what Marta just said. Y es que efectivamente Venezuela en este momento es el centro de acción de China, Rusia e Irán. Right now, Venezuela is the center of action for the Russian, Iranian, and Chinese regime. No, but not Chinese. No. Cuba, Russia, Venezuela. Sorry, I'm not a professional translator. Por ejemplo, el uranio con el que Irán va a comenzar su carrera nuclear viene de Venezuela. The uranium from which the Iranian regime uses to enrich their nuclear program comes from Venezuela. Y ese eje de trabajo no es solamente entre Irán y Venezuela, sino Irán, Cuba y Venezuela. Es el eje de trabajo para ese programa nuclear tan peligroso para la humanidad que Irán está comenzando. And this axis is Cuba, Venezuela, and Iran, which is a very dangerous axis because actually what they're doing is, they're working together against our own liberties. Sorry, I'm not really translating. Can you make phrases shorter so I can actually translate exactly what you're saying? Sí. Bueno, y con respecto a los partidos comunistas y al comunismo, considero que está metido en todo esto. And regarding communists and communist parties, they are all involved in this situation that we're living in these countries. Y voy a dejar la palabra a Zoe Valdés, que quiere ampliar un poco más esta parte. And she's going to give the word to Zoe Valdez, which is going to elaborate more on this issue. Bueno, disculpe porque no me hizo la pregunta a mí, pero creo que debo contestar lo siguiente. Como ha dicho Marta, ¿no? El comunismo se ha ido transformando y tiene hoy muchas caras y tiene hoy muchas aristas. Dilo en francés también, porque Le communisme a, d'une façon très intelligente, s'est transformé. Aujourd'hui, il a plusieurs noms, plusieurs visages et plusieurs côtés. Et c'est ça qu'on a vu en Russie même, c'est-à-dire qui est Poutine. On sait très bien que c'était un très important personnage du communisme. Et à Cuba, c'était la même chose. C'est-à-dire, quand on parle au Venezuela, par exemple, du socialisme du XXe siècle, comme a dit Hugo Chávez, c'était la façon dont Castro a conseillé Chávez de présenter le Castro-communisme pour Venezuela. Donc, ils ont, d'une certaine façon, ils ont compris qu'ils devaient se transformer, qu'ils devaient créer plusieurs champs de bataille et champs idéologiques. Et c'est comme ça surtout parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait, comme tu viens de dire, à travers les richesses économiques, c'est, comment ça dit, c'est restructurer. Et c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui. Parce que ça, on le voit en Espagne, par exemple,
Et on les voit en Colombie aujourd'hui, et on les voit dans plusieurs pays avec de différents systèmes même. Mais ils sont très, très présents et ils sont en train de croître une dimension qu'on essaie, on ne voit pas. Même si on l'a dit pour l'écrivain, comme disait Reinaldo Arenas, comment écrit Reinaldo Arenas, grand écrivain cubain, nous l'écrivain, on vient du futur, parce qu'on a vécu ça, et on l'a vu. On savait très bien que tout ce qu'on était en train de vivre, on allait le revivre à nouveau dans nos exils très différents, ici dans plusieurs pays. Je voudrais aussi dire que nous, c'est justement ça, ce qu'on veut. On veut développer les next parmi tous ces tyrans dans le monde. Ils travaillent ensemble. Maintenant, nous, les citoyens, on va travailler ensemble. Parce qu'au moment qu'ils font voir qu'on est isolé, ça devient la force pour eux. Quand on se met ensemble, cette force disparaît. Et c'est ça qu'on veut. On veut voir aux gens qu'il y a des liens parmi les Chinois qui oppriment les Ouïghours, parmi la Cuba et le Nicaragua, les Ukrainiens aussi brutalisés par la Russie. C'est ça notre travail, c'est montrer ça. Parce qu'au moment qu'on arrive à les causes originaux, on peut trouver des solutions. Mais si on continue à mentir et à utiliser des euphémismes, on ne va pas trouver une solution. Il faut faire voir la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils travaillent ensemble. I would like just to ask, is there... Yeah. So I will make a compliment to your question. The Chinese government has occupied our country in 1949 by the help of Russia, so former Soviet Union. It was a dirty political conspiracy. And the Chinese government has used the bilingual education of former Soviet Union to assimilate the Uyghur language. So bilingual education is in education at school, Chinese language and Uyghur language must be used. But as time goes by, the Uyghur language is vanished. It was taken by the Chinese language, and today we can't use our Uyghur language in education. So the Russian model has been used by the Chinese government. And Russian government is supporting China in UN platform to cover the crime of China. I mean the Uyghur genocide. China, Russia, and Iran have united their voice to be an ally against democracy. They block any freedom. They attack the Western values and the basic human rights of the people in their country. On 4 May, a hearing about the Uyghur crisis must have taken place in Belgium government, in Belgian parliament, but it did not take place because the Belgian governmental institution have got a cyber attack. So who has done it? China or Russia to block the voice of Uyghur people in Belgian parliament. So thank you very much. So Russia has a big role to block the voice of freedom of the people, together with China and Iran. Thank you very much. Thank you, Ekber. I would like to actually add something to this point. It's not only the powers that actually do something purposely or directly to harm us, it's also the silent complicity of Europe and the democracies that are silent
before our crimes. I would add also that I don't know if we have any Belgian media here present today, but they were all invited. And I have a feeling that no one answered to our call. And I would add something as well. The persons who armed Fidel Castro and the Cuban revolutions were the Belgians. The Belgians sold arms to the regime that have been pointing those arms at the Cuban people since 1962. And it's a shame that no one answered our call. And this is the reason why we're together, because obviously alone we cannot win. That's all I had to say about that. You want to make a question? Aquí está no, Antonio, coge el micrófono y haz la pregunta. Bueno, For example, just right now, we are having a big manifestation from Free Palestina, right? Free Palestina. Nobody is, ¿cómo puedo decir? Denunciando. denouncing. Hamas, the Iran regime. The Iran regime is all a circle, a vicious circle. At this moment, right? And Belgium, Europe, are having this minority here, and they do this all of us. They love, ha ha ha, all of us. They do it. Thank you. Si je veux ajouter un mot, in English you prefer maybe, my English is not so very well, but you are right, we have to have a goals about that. And I think my goal in my community is enough. We want regime change. We want that Europe take the part and position. We want that all the countries help Iranians, just help, not financial, not arm way, no, just support Iranians and Iranian opposition to find a way to regime change, because it's enough. If we see what's happened, as he said, in Palestine, is going to Iran. What we see in Venezuela, help them, is Iran. What we see about Ukraine, I don't have too much information, but the airplane was enough to say that how they look for our people, how they don't have any respect for our people. How about Nicaragua? I think we can say the same. And also for China. China is buying our country. China is doing a deal with Iran for 25 years, I think. And this deal, I can say to you that if it's happened, then bring the destabilization in the region. And this destabilization in the region bring the China road more to the Proche-Orient. So it's dangerous. Dangerous for Europe. I don't know why they don't care about that. But we are saying we are sensibilization. We are doing sensibilization that be careful. Terrorism, nuclear ambition of Ayatollah is dangerous. We make a trade. We have seen enough. So maybe our goals may be different than your goals, but we believe that is enough and we need a regime change. I think we all need a regime change. Yeah. But we need that as well in Cuba. And I think any other question? No questions? Any remarks? No remarks. Going once? Going twice? So it. Voy a decir algo, gracias. Voy a decir algo que nos junta
desgraciadamente lo dije en la anterior presentación, que es la soledad que tenemos. Y esa soledad, por eso este movimiento, esta asociación es tan importante. On a on subit une solitude incroyable, énorme. Et c'est pour ça que c'est très important de nous accompagner dans cette lutte pour la liberté et de demander surtout aux gens qui doivent, qui gouvernent, qui sont aussi responsables de cette solitude, de nous aider a que ces solitudes disparaissent. Esa soledad tiene que desaparecer. ¿Cómo puede ser, cómo solucionar, qué solución y qué estamos pidiendo en el caso de Cuba? Yo siempre he dicho que en el caso de Cuba no se le puede dar más negocios al régimen castrista. No se le puede dar más preferencialidad de hoteles, de negocios al régimen castrista. El régimen castrista hemos visto lo que hizo con Venezuela. Se chupó Venezuela. Le régime castriste a vampirisé Venezuela. On ne pouvait pas imaginer ça. On parle de Venezuela, madame et monsieur. On parle d'un pays richissime. ¿Y qué hizo el gobierno castrocomunista con Venezuela? Se los chupó. Se los chupó. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese país, esa isla que China llama el pequeño gran hegemonista? ¿Por qué China le llama a Cuba el pequeño gran hegemonista? Por algo será, ¿no? ¿Qué hay que hacer con ese país que exporta, como yo dije, y vende un producto de marketing que es una revolución que ha penetrado, que ha vampirizado al mundo entero? Pues lo que hay que hacer es cerrarle la garganta, cerrarle más, no un embargo. Los americanos, el embargo americano, que si esto, los americanos han tenido una posición demasiado romántica con Cuba, a mi juicio. Lo que hay que hacerle a Cuba es un bloqueo total. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la Unión Europea y a los europeos. Un bloqueo total para que ese régimen acabe de asfixiarse, de ahogarse, y los cubanos puedan acceder al poder, a las instituciones de poder, a las instituciones democráticas, pero puedan presentar sus opositores, puedan organizarse en partidos políticos y puedan por fin reconstruir ese país con la ayuda de todos. Si eso pudiera ser una realidad, yo creo que debe ser verdad de hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo, le digo a ustedes que esto iría muchísimo más rápido, porque ese pequeño gran hegemonista tiene grandes conexiones con China, tiene grandes conexiones. Raúl Castro tiene una amistad increíble con Putin. Raúl Castro y Fidel Castro fueron haciendo relaciones mundiales en Venezuela. Yo recuerdo que incluso en una época Chávez, los gobiernos venezolanos eran adoradores del castrismo, adoradores del castrismo. Entonces, ese pequeño gran hegemonista es al que hay que primero cerrarle las vías de respiración a ese régimen para que no pueda seguir exportando ese producto que a los europeos les gusta tanto. Es la revolución con música y reggaetón y esto y lo otro. Ese producto, les digo yo, es un producto que todos los días mata niños en Cuba. Hoy estábamos hablando con una doctora que está presente, cómo yo viví el exilio del director del hospital para niños en Cuba, que se exilió porque de la parte de cardiología, que se exilió porque no podía más soportar las muertes diarias de niños en esos hospitales que son vergüenza. Hablan de potencia médica, cuando en realidad es potencia miédica.
esos hospitales que dan vergüenza y todavía en Europa dicen que la salud y la educación, por favor, dejen ya de esa cantilena, que eso no es más que cantilena. Ese es el mensaje que hay que enviarle a la Unión Europea, que cada uno de nuestros países, pero ese pequeño hegemonista, Irán puede tener mucho uranio, Venezuela mucho petróleo, y China, y el otro viene más allá. Pero ese pequeño hegemonista que hace 62 años está dando, como ustedes saben, desde esa isla hacia el mundo entero, que ha penetrado en Francia, el gobierno de Francia, que hizo las cosas en Nicaragua, por favor. En Nicaragua mandaban maestros y eran militares, como hicieron después en Venezuela. Ese pequeño hegemonista, a ese pequeño hegemonista, gran hegemonista, como lo llama China, hay que cerrarle ya, de una vez y por todas, las vías respiratorias. Y eso es lo que tiene que hacer la Unión Europea. No un embargo militar, no, un bloqueo europeo. Claro, gracias. Y okay, any more questions? Remarks? No? Well, thank you for coming today. Thank you for your support. And please do remember, tomorrow is our manifestation, 17:30, Plaza de Luxembourg. And we're all going to be there. We're all going to speak our truth. And we hope that the truth will liberate us. Thank you, everyone, and have a nice day.